Okay, today we're going to continue our lesson from yesterday or the day before. We talked about Bernoulli's equation, which is called sometimes the generalized linear differential equation of order 1. Bernoulli's equation comes into this form: a2x dy over dx plus a1x y equals a0x y to the power n. And this is called Bernoulli ny. Of course, an equation can be either Bernoulli ny or Bernoulli nx. Solving a Bernoulli's differential equation is as easy as solving a linear differential equation, provided, of course, you do a substitution to reduce it to a linear differential equation of order 1. Okay? So, أساس نحل التمرين هذا مثل ما بنحل اللينير. الفكرة very simple. We write this equation in standard form, so it will be dy over dx plus p of x y equals qx y to the n. So those two forms are equivalent, except this is the general form, this is the standard form, where it's written nicely as the coefficient dy dx equals to 1. Once you already reduce it to this, then the equation can be easily reduced to a linear differential equation of order 1, provided you use a substitution. شنو هذه substitution? Substitution comes by simply removing y to the n from the right-hand side and multiplying by y to the minus n. So my new equation, or the same old equation, can be written in this simple form: y1 minus n equals qx. Now, this will give you nicely substitution z equals y to the power 1 minus n. Once you introduce a z, basically now you have three variables. You want to eliminate one, so you can easily see in a dz تساوي 1 minus n y to the minus n dy. We don't have a 1 minus n into this equation, so if we multiply through by 1 minus n, المعادلة تتحول إلى dz over dx plus 1 minus n p of x times z equals 1 minus n times qx, which is linear, and the new variable, which is called z. So, in order to solve a linear differential equation, you have to go back to the previous 2 or 3 lectures, and you can use basically the skills malot, the integrating factor, and solve a differential equation. Okay, and this is what we've done last time. We didn't do any examples, except of course, I told you that every single differential equation, which is Bernoulli, can be reduced to a nice linear differential equation in the new variable, which is called z, and z is given by y to the 1 minus n. If this equation was Bernoulli in x, then z will be x to the power 1 minus n. And then again, it will be Bernoulli in z. It will be linear in z. Okay? Now we want to solve differential equations. So Bernoulli, it's exactly like the linear differential equation. You have to look at the differential equation which is given, try to see if it does fit this form. If it does, it is Bernoulli. If it doesn't, then it is not. Okay? مو شرط تكون برنولي، لكن if it does fit الفورمة هذه واضح. شوف الفورمة شنو؟ فيها 3 terms. One with dy dx times a function of x, another one y times a function of x, and then another function of x times y to the power n. And n here can be any real number, can be positive, negative, or 0. طبعا, of course, when n is 0, this equation will reduce to a linear differential equation of order 1. Okay? So,
simple straightforward. لما نيجي نوصل حق الخطوة هذه بعد أنا ما راح أحل anymore لأن احنا already supposedly by now نعرف نحل التمارين اللي هما هذول linear. We're going to do a couple of examples. Example 1. Solve dy over dx equals x squared y squared plus 2y divided by x. Once you take a look at the differential equation, العادة احنا شنو نسوي؟ We try to check عدل شنو الطريقة اللي fits such a problem. هذا واضح ان it is not separable. ليش؟ لأنه مستحيل البسط واضح. البسط مستحيل اكتبها كحاصل ضرب دالتين، واحدة تعتمد على الاكس مضروبة في دالة تعتمد على الواي. So separation is out. عدل؟ الطريقة الثانية اللي هي الهوموجينيوس again واضح ان it is not homogeneous لأن لما جينا كتبنا التعريف مال الهوموجينيوس differential equation قلنا إذا المعادلة مكتوبة بالفورمة هذه لازم هذه الفانكشن تكون homogeneous of degree 0 عدل dy dx تساوي function so عشان تكون homogeneous differential equation لازم هذه الفانكشن تكون homogeneous degree 0 بس هذه is not homogeneous therefore it cannot be a homogeneous differential equation. عدل؟ ليش it's not homogeneous؟ لأن البسط is not homogeneous. Therefore the whole function is not a homogeneous function. Hence the differential equation is not a homogeneous differential equation. If you want to check if it's exact, you have to write it بالفورمة مالت exact, which is m dx plus n dy equals to 0. And you can check. And of course today لأن خلاص احنا already we will do some later, but for now there is no need. نحل التمرين هذا بهالطريقة. Determination integrating factor is also a way, of course, which solves the problem. والinspection already عندنا طريقة ممكن تحل التمرين. ممكن again. But اللي يعرف البرنولي وشايف التعريف مال البرنولي وشايف الشكل مال البرنولي وقاعد له خلينا نقول ساعة حل كم تمرين ملوت البرنولي should easily see in this problem is a Bernoulli. واضح شوف dy على dx كاهي صح بالطرف الأيمن أكو دالة فيها x مضروبة في y تربيع وأكو دالة فيها x مضروبة في الواي لأن هذه can be written as xy square زائد 2 على x مضروبة في y صح؟ وزعنا البسط على المقام x سكوير على x يعطيني xy سكوير و2 على xy. So this if you take the y to the other side so it's a Bernoulli in y. So هذا واحد من التمارين اللي هو straight forward clear ما له داعي انا قاعد لي بعد 10 دقائق ولا ربع ساعه طالع المعادله و cannot see it. You have to see it. It's a Bernoulli's equation. Clear. just قوانين الجبر مبين انه في 3 حدود حق المعادله حد في المشتقه حد في واي وحد الثالث في واي اس عدد غير of course الواحد. لا مو شرط هني ما كتبنا كتبنا زائد بس تبي تحط زائد حط زائد مع الاي 1 تصير هي اللي معاها بالناقص. اوكي الزائد the only way of course هناك في تمرين اللي هو الاكزاكت you have to have الفورمه هناك لان في نظريه. هني ما يقول لي الانتجريتنج فاكتور لازم يكون اشارته بالزائد عدل لينير صارت الحين هذه قصدي برنولي ف we need to solve it. Now in order to finish solving the problem نضرب في y أس ناقص 2 الطرفين لأن ال problem already in standard form 2 على xy يساوي x. Now the differential equation, yes it is Bernoulli, but when you multiply by y to the minus 2 on both sides مثل ما نسوي في كل تمرين برنولي نتخلص من y أس n
ضربنا فيها. Now simple substitution, let z equals minus y to the minus 1. لاحظوا هني دائما خذينا y أس 1 ناقص n. لما يجي التمرين الفعلي اللي عندكم انت كيفك تبي تاخذ الماينس معاها، تبي تاخذ الاثنين معاها، you can easily do it، او تبي تاخذ هذه بروحها. اذا خذيت هذه بروحها بالاخير راح تضرب بماينس. انا الحين خذيت الماينس فما له داعي اضرب في ماينس، فيوسي ان دي زي تساوي واي اس ناقص 2 دي واي، فالتمرين يتحول حق دي زي اوفر دي اكس بلس 2 over x z equals x, which is linear in C. نعم. لأن 2 هي بالتمرين y سكوير، مو اكو y سكوير يعني لأن 2. عدل؟ تمرين واضح. هذا كم؟ هذا وهذا it's exactly the same. الباور اللي على الواي هني هو الان، فالان 2. مو احنا خلينا هو التمرين 2 يعني. من يصير لينير عاد لازم الحين ترد حق السكشن اللي قبله او اللي قبله وتحل التمرين اللينير which takes 3-4 simple steps. اول واحده نطلع الانتجريتنج فاكتور، هني راح يطلع اكس سكوير، تاخذ الاكس سكوير تضربها في الطرفين، الطرف الايسر يصير مشتقة حاصل ضرب دالتين صح؟ واحدة منهم الاكس سكوير، الثانية الدالة زي. الطرف الايمن يصير اكس في اكس سكوير يعني اكس كيوب. You integrate and you obtain the solution. فالجواب راح يطلع هني if you don't mind x سكوير زي يساوي x أس 4 على 4 plus c. And this is the final solution. شيل الزي، حط قيمتها الأصلية اللي هي y to the minus 1 في minus، يطلع عندك السوليوشن for in terms of x and y. الحين مثلا تقول حق واحد، تقول واحد هذا أسود. It's black, isn't it? والله it's the same. I'm telling you this is the general form of a Bernoulli's differential equation in y. صح؟ Once you know it's the general form of a Bernoullian differential equation in y, we write it in standard form. So the coefficient of dy dx صار 1. بعدين نتخلص من الواي أس n اللي موجودة بالطرف الأيمن. We multiply. Example. Solve. Okay, suppose we want to solve such differential equation. Again, you have to sit for a second, 2 seconds, a minute, 2 minutes, 5 minutes. At the end, you have to come to a method which solves such a problem. لأن ما راح يقول لي solve the differential equation إلا إن the problem can be solved. Exact. شاف التمرين دقيقة، يعرف الشكل مال البرنولي، لاحظ انه مستحيل تكون برنولي ان واي. لاحظ مع ان انا ترى كاتب لكم اياها واي وواي كيوب تو تريك يو، انه ممكن الطالب يفكر ايه لا هو قال لنا اذا فيها دي واي على دي اكس وفيها واي اس عدد وواي اس عدد ثاني ممكن تكون برنولي ان واي. اتكنات، لان هذا هني ما تقدر توزع البسط على المقام، وهو واحد على هذا ما يصير واحد على هذا زائد واحد على هذا عشان الواي تروح ناقص واحد والثانية هذا. So it doesn't work. You will not have this nice simple form. So therefore, Bernoulli in X, because if you flip them over, this can be written in this form. Which is a nice, simple Bernoulli's equation in X. عدل؟ الشكل العام تبوا تكتبونها بالشكل العام اللي هو in standard form، نكتبها كذي، نجيب هذا الطرف الثاني هذا الحين يسمونه الستاندرد فورم
حق البرنولي ان اكس نكتبها هني برنولي ان اكس. الحين نعم هل ممكن يجي مثلا الواي على دي واي صوب الاكس ممكن واقسمها ممكن الحين ناخذ تمرين نسويها ممكن. alright كل شيء ممكن. الجنرال فورم حق المعادله مو شرط تكون دي واي على دي اكس تساوي، قلنا ممكن المعادله تكون ام دي اكس بلس ان دي واي ايكوالز عدل زيرو، ممكن تكون ام دي اكس ايكوالز ان دي واي. سو الجنرال فورم عدل مو يعني لما تكون برنولي مو لازم المعادله تكون مكتوبه دائما بالشكل هذا، كان بي اني فورم، المهم ان فيها دي واي ودي اكس مشتقه واحده and it's order 1. now in order to solve ناخذ الاكس سكوير اللي هي الان هني باثنين مو ثلاثه لان هذه برنولي ان اكس، فنتخلص منها فتصير x to the minus 2 dx على dy minus y x to the minus 1 equals y cubed. من توصل الخطوة هذه طبعا السبستيوشن نفس اللي تو التمرين، راح ناخذ z تساوي minus x to the minus 1 dz تساوي x to the minus 2 dx. تفضل. التمرين يصير dz over dy plus y في z يساوي y cubed, which is clearly a linear differential equation of order 1 عدل in z. عدل؟ الحين عشان تروح بتكمل الانتجريتنج فاكتور راح يطلع شنو؟ تي اول خطوه طلع الانتجريتنج فاكتور اللي هو راح يصير اي اس تكامل واي دي واي، يعني اي to the y square على 2. من تطلع الانتجريتنج فاكتور تروح السكشن مال اللينير وتعرف شلون تحل، تاخذ الانتجريتنج فاكتور وتضربها في المعادله هذه صح؟ الطرف الايسر راح يتحول الى مشتقة حاصل ضرب دالتين، واحدة الانتجريتنج فاكتور الثانية زي، والطرف الايمن يصير y cube e to the y square على 2. So finally you integrate both sides and you add a constant and this is the solution. So you need to do what? تعرف شلون تكامل الدالة اللي هي y cube e to the power y square على 2 which we do by parts. شلون؟ يو y تكيب يو والدي في يلقي لا يو تساوي لا اليو يساوي واي كيوب، خلي التي تساوي واي اس 2 على 3 واي كيوب يو. من وين y أس 2 على 3؟ تي نسميها هي y تربيع على 2، من وين 2 على 3؟ اي ما واي تربيع ناخذ اليو الدالة مالتي it's possible بس غير هذا هذا integration by parts you can do it in one step but شلون ناخذ اليو والدي في؟ الواي تربيع اصل الواي بالضبط. هذا عشان نكامله بالكالكولس بي كان في تريك ان تكتبها واي تربيع في واي، هذول مع بعض مع هذا طبعا يصير الدي في وهذا يصير اليو وينحل التمرين. لأن if you don't know how to do it and you get a problem like this بالexam you're going to lose a point. So you have to know how to do integration. And this is one of those problems اللي دائما في كتاب الكالكولس بي واحد من التمارين ملوت الانتجريشن which is given. شلون نسوي هذا التمرين اللي هو نفصل الحدودية. Okay.
All right. Suppose you have a problem like this. Y, 6y squared minus x minus 1 dx plus 2x dy equals to 0. Again, it's not separable, it's not homogeneous. I think if you check, it's not exact, right? Maybe determination integrating factor will work. I don't know. You have to try when you go, because now we're discussing Bernoulli. But if you pay attention to the problem, you can easily see in that this is a Bernoulli's equation. شلون؟ تقسم على dx يطلع عندك 2x dy على dx. الترم الأول صح؟ زائد ماينس x ناقص 1 اخذ منها عامل مشترك يبقى x زائد 1 صح؟ في y يساوي ماينس 6y كيوب. You have to write it بالفورمة مالت البرنولي. الفورمة مالت البرنولي تقول function of x في dy على dx function of x في y أس 1 كاهي x زائد 1 هذه مضروبة في الواي و function of x مضروبة في y أس whatever number in this case اللي هي y cube. So we know in this problem is a Bernoulli in y. مو مكتوب بالشكل الأول which is كان easy والشكل الثاني you have to flip them over عشان يصير easy, but it's written in this nice form. So you have to know how to group terms in order to reduce it to this nice simple form. Now, write it in standard form, dy over dx minus x plus 1 over 2x times y equals minus 3 over x times y cubed by dividing both sides by 2x. ممكن. Now, of course, this is the only section we're discussing اللي هو Bernoulli. So I'm given a Bernoulli, but it's possible and it can be done by inspection. It's possible and it can be done by exact or determination of an integrating factor. Okay? Now, this problem here, in order to you multiply by y to the minus 3. And as we do usually for the problems, we can let z equals y to the minus 2, or if you like, minus 1 على 2 في y أس ناقص 2. It doesn't matter. The constant اللي قدام doesn't matter. This is the function. So you can see in dz راح تصير minus 2 y أس minus 3 dy. minus 2 ماكو صح؟ فأضرب المعادلة في سالب 2. هني أحط سالب 2. هني أحط سالب 2. وهني أحط سالب 2. So المعادلة الجديدة راح تصير dz over dx plus x زائد 1 على x في z يساوي 6 على x. فالبروبلم is linear عدل انزل. لا راحت خلاص. نعم. x زائد 1. خلاص ضربت السالب 2 في سالب 2 راحوا مع بعض. So now بما أن linear أول خطوة نيجي نطلع integrating factor. For this problem integrating factor راح يصير e أس تكامل x زائد 1 على x dx, which is e أس 1 زائد 1 على x x, which is x e أس x.
provided you use your قوانين ملوت الجبر اللي تعرفونهم. This is what you get. قوانين الاكسبوننشال. كان في اكس يكون بالموجب واي بالماينس. لا هذاك لما تروح طريقة الديترمينيشن انتجريتنج فاكتور، هذا ما له علاقة لينير، ماكو اكس موجب ولا سالب. It's always E أس تكامل الدالة P. كانت بالموجب تصير موجب، كانت بالماينس تصير بالماينس، ما لها علاقة بالاكس ولا بالواي. طريقة اللينير ما لها علاقة. هذاك بس السكشن مال determination of integrating factor which requires if it's a function of y you have to put a minus لأن احنا كتبنا الفورمولا such a way to make it لازم نحتاج الماينس. function of x يصير function of x. فالجواب حق هذا السؤال if I write it right away بالطرف الأيسر يصير عندي x e to the x في z، بالطرف الأيمن 6 على x في هذا يعني e to the x plus c, and this is the general solution for this problem. Again, ال n can be any power، ترى مو شرط يكون دائما يكون عدد صحيح. As you can see both 3 examples خذينا x square, y square and y cube. It could be مثلا حتى لو مثلا كان y أس ثلث y أس ربع عدل أو y أس ناقص 5. It doesn't matter at all. It will work nicely بطريقة البرنولي. نعم. عشان نبي دي زي صح؟ ماكو 2 سالب 2 فضربت في سالب 2. كنت تقدر تاخذ ناقص نص واي أس ناقص 2 ما تحتاج تضرب في سالب 2. كامل في 6 صح؟ في 6 صح. Thank you. 6. Thanks. Okay. أول خطوة من اللخبطة. إيه. لو صارت اكس زائد 1 الجبرا. This is هذول الاثنين take a common factor of minus شنو يبقى x plus 1 times ال y. Any questions? زد آخر شيء أردها بي واي ولا؟ Yes. If you want to look طبعا أنت you want to look up your solution اللي موجود بالكتاب it's always in terms of x and y. So you have to replace z by its actual value which is y to the minus 2. Any questions? All right. We have 2 more sections. واحد منهم اللي هو substitution suggested by the equation والثاني اللي هو coefficients linear in 2 variables. Today we were going to discuss the substitution ويوم طبعا basically هذا كان substitution. هذاك الأخير هم راح يكون substitution. And what we're going to do now is substitution. But this is substitution with a nice form. نعرف إن الform is a Bernoulli and we know what is the substitution. الأخير we also know it's a nice form that the equation has to fit in order to use a substitution which is basically standard. Now we have a section where we're going to use a substitution, but a substitution is not standard. You have to look for it yourself. And the section is called substitution suggested by the equation. Okay? So the equation will be given either in the form dy over dx equals f of xy or m dx plus n dy equals to 0. Usually those are the 2 forms that we did see our equations in, or order 1. You try to solve it بطريقة separation. It is not. It is not homogeneous. Let's say يعني احنا بهذا. It is not exact. It is not linear. It's not Bernoulli. Determination integrating factor doesn't work. باقي inspection. Okay? You try an inspection. Probably you think it's difficult and you cannot see it. وقلنا we leave inspection usually last resort, but you can solve the problems بالinspection if they can be عدل made exact. So معناه you can solve them بالinspection. بس مو شرط مو كل معادلة ممكن تصير exact, so inspection may not work.
فعندي طريقة اسمها substitution. The equation is always given in terms of x and y. As usual, احنا متعودين المتعارف عليه x and y, so the equation is given in terms of x and y. But it is not separable in x and y. It is not homogeneous in x and y. It's not linear, and so on and so on. But if you introduce a new variable, call it u. Okay? على أساس إن du is part of the equation. يعني فرضنا u تساوي sin x. فكوساين x dx موجودة من ضمن التمرين. هذه equation could reduce to a separable, homogeneous, linear Bernoulli. لا. I'm just saying could result into one of those techniques. And that's the idea of this section. And the problem is given, it's not separable, homogeneous, linear, exact, and so on, phi x and y. But if we introduce a substitution, سوينا u تساوي دالة بدلالة الx أو u دالة بدلالة الy أو ممكن u بدلالة الx و v بدلالة الy، هذا التمرين الجديد مع الفاريبلز اللي عندنا يتحول into of course into a function, into a differential equation which is either linear, homogeneous or separation of variables. ما راح يتحول ل exact. اوكي خلاص احنا نعرف انه فور اكزامبل ان اذا ما كان exact من البدايه it is not exact. بس اذا كان exact اوكي نحله بطريقه exact. But if it's not we have to do it. فagain the substitution suggested by the equation, you have to really have a good eye. Okay, look for a function which may result into reducing your equation to one of those techniques. So if we start with this nice simple example, supposedly نقول هذا أسهل واحد فيهم. Okay, 3 sin y minus 5x dx plus 2x squared cotan y dy equals to 0. If you take a look at this problem again, قايل لي تمرين solve. معناها it can be solved unless of course في mistake بالتمرين, otherwise it can be solved. And if it can be solved معناها ان one of the techniques that we gave you should solve the problem. Clearly it is not a separable equation. صح؟ It is not homogeneous لأن فيها sin y وفيها cotan y وفيها x squared, so this is not a homogeneous differential equation. Okay? If you want to check if it's exact, you have to differentiate. We're going to differentiate this one with respect to y, gives me 3 cosine y. صح? Differentiate this one with respect to x, give me 4x cotan y. 3 cosine y does not equal 4x cotan y, so it is not exact. Some of you may think, okay, let's check if we can do it بطريقة اللي هي determination integrating factor. Feel free to do it. If it works, it's nice. But if it doesn't, then of course it's not. Determination doesn't work. It's not a Bernoulli's equation, neither in x nor in y. Cannot be in y لأن فيها sin y cotan y والبرنولي ما يصير يكون فيه أي دالة غير y أس واحد و y أس عدد غير الواحد. Cannot be Bernoulli in x. واحد يقول لا بس كان في x وفي x square. بس this cannot be written بالفورمة اللي هي dx على dy لأن هذا راح تقسمونه هني وما يقدر يتوزع على حسب دالتين. So basically once you know هذول القوانين أنت you look at the problem, you can tell من البداية إن all your methods اللي عندك هذول are exhausted and none of them work. So hence you have to find a different method or go back to the last method اللي هي مالت الانسبكشن. Now طريقة substitution works how? Basically finding a function, call it u, بشرط أن مشتقتها اللي هي du is part of the problem. So when you come to this problem ألاحظ شنو choices صح؟ Choices إن x تصير u و du تصير dx معناها we haven't done anything else except changing a letter. So it's the same differential equation, بدل يصير فيها x و y صارت uy صح؟ لكن ممكن واحد يقول زين خلي الاكس سكوير تصير يو بس الدي يو هي 2 اكس دي اكس. ما عندي 2 اكس دي اكس، عندي دي اكس بس ما عندي 2 اكس، فلازم اقسم على اكس and of course it might work
not as such. واحد يقول خلي الكوتان واي تصير يو، بس الدي واي هي من ضمن الكوتان، فما يصير هي تكون اليو، لأن الدي يو لازم تصير هني. So looking at the problem 1 minute 2 minutes ألاحظ أن ساين واي هي الوحيدة اللي ممكن تكون، بس واحد يقول لي مشتقة الساين هي كوساين، وين الكوساين؟ كوساين موجودة، وهو كان يقدر يكتب التمرين من البداية كوساين واي على ساين واي، بس ما كتب. يبي يشوف هذا الطالب اللي قدامه في كورس التمرين يعرف ان الكوتان هي كوساين على ساين، او كان يقدر يكتب الكوساين هني ويحط الساين هني بعد. عدل؟ بس it depends on how they write the problem. So now you see ان if you let u تساوي ساين واي du تساوي كوساين واي دي واي. hence التمرين اللي كان صعب وما ينحل بالتكنيكس اللي عندي، لاحظوا يتحول إلى 3u ناقص 5x في dx زائد 2x سكوير du على u equals to 0. صح؟ which is a homogeneous differential equation، لأن هذا degree 1 وهذا 2 و1 degree 1. ما تبون اليو هني؟ وين نجيبها؟ يبقى هني، فصار homogeneous. غير انه homogeneous it's also a Bernoulli's equation. لاحظ 2x سكوير du على dx ناقص 5x مضروبة في u يساوي ناقص 3u سكوير which is Bernoulli in u. هني homogeneous. What about 1 over sin y? 1 over sin y. ايه What? I multiplied both sides by sin y. كاي. Okay. طبعا هي ما تبي تخليها مثل ما هي، قلنا تصير كذي كاي، خلها شلناها. but then عشان نحلها بالهوموجينيوس، عاجبتك بالشكل هذا هوموجينيوس، او جيب اليو هني and now you know it is a homogeneous equation. So you have an option solving the problem بطريقة البرنولي او تحل التمرين بطريقة الهوموجينيوس. طبعا هذا اعطاني اوبشن، في بعض الاحيان ما يصير، يمكن يما بس برنولي او بس هوموجينيوس او لينير مباشر، او ممكن تصير separation of variables. Okay? Again, how we choose the function يعتمد على equation. Alright? We never choose u يكون فيها dx ولا dy لأن it has to be the actual function. عدل؟ We always choose u as the actual function with du هي اللي بيصير فيها either dx or dy. طبعا من يصير هذا خلاص الحين بعد انتو supposedly you know how to solve, so you can easily solve the problem بالطريقة هذه. Okay. Let's take another problem. Solve y x tan x plus ln y dx زائد tan x dy equals to 0. Again, take a minute, take 2 minutes, look at the problem, and I'm sure you will see it easily. إن من البداية إن if it doesn't fit واحد من التكنيك, then substitution might solve the problem. Exactly. Exactly. شوف الحين أنت لما تيجي بتحل التمرين تعرف إن separation is out, homogeneous is out, linear in y و linear in x they're out. برنولي in x, برنولي in y they're out لأن في التمرين أكو tan x وأكو ln y. So all those cancel.
انت الحين اليوم مطالب انا you go home today لازم انت تحط تمرين على البورد وتقعد it's out it's out it's out it's out ما ابي it's in ابي الاوت اول شيء. بعدين تحدد لانه انت once you eliminate الميثودز يبقى عندك طريقه او طريقتين then you can easily solve the problem. اذا ما تعرف اليوم honestly اذا اليوم انت ما تعرف ان تحدد اذا هذه separation لا homogeneous لا exact لا ولينير لا you should not be in this course. You should go and drop before the exam. Honestly, I'm telling you this. You have to really know by today. And this is not separable. It's not homogeneous. It's not exact. It's not linear. And it's not Bernoulli. You have to. مو أن أنا قاعد لا بنطر لآخر يوم بقرر. Straight forward. هذول إحنا ما قلنا لك حل الحين. أنا أقول لك بس حدد. Now, لاحظنا كل التكنيكس are out. So basically باقي طريقة السبستيوشن or an inspection. طريقة السبستيوشن you look at the problem, you try to identify a function على أساس إنه مشتقتها as part of the problem. شنو الفانكشنز اللي موجودين؟ يا اما x يا اما y وقلنا هذول ما نبي نخليهم u لأن they don't do anything except change the variable. We can either put tan تصير u بس الديريفيتيف مال tan is secant square x dx which is not part of the problem. عدل؟ أو نخلي ln تصير اليو الديريفيتيف مالتها dy على y. واحد يقول مو موجودة أقول لك موجودة هو كاتب الواي هني ودها هناك and it's done. So هني you let u equals ln y which implies إن du equals dy over y. So hence the problem will be x tan x plus u plus tan x du over dx equals to 0, which is linear in u. Okay, so the most important thing اللي هو classifying the equation. لأن طريقة الحل is already known and supposedly you know it and you go through it step by step to solve the problem. But if you cannot classify the problem, then you will not be able to solve a differential equation. So هذا التمرين ما كان separable, ما كان linear, ما كان homogeneous, ما كان exact, ما كان of course اللي هو برنولي لا in x ولا in y. لكن بكل سهولة once I introduce a substitution u تساوي ln y صار شنو؟ linear في المتغير الجديد اللي هو اسمه شنو؟ u. Once it is linear then as you know نحول التمرين احنا إلى صير du على dx plus cotan x في u يساوي x بالماينس وهذا اللي هو linear in standard form في المتغير u وتحلونها على أساس هذه طريقة اللينير. Okay? All right. Let's take another example. Of course we'll take it step by step تدريج شوية. Example. Solve 2x cosecant 2y minus dy over dx equals 2x minus ln tan y. نعم. قسمت على x قسمت على tan x تان اكس وتان اكس راحوا وبقى اكس وديتها الطرف الثاني صارت بالسالب واحد على تان هي كوتا. Again, once the problem is given to you بالامتحان you take a look at the problem. خلينا نقول عندك 15 دقيقة you look at it a minute 2 minutes maximum 3 4 5 minutes you have to know decision. ما عرفت decision move to another problem.
separation is out of the question. We cannot separate. Adil? It's not homogeneous. Why? Because it has a ln tan y, which has a cosecant 2y. So it's not a homogeneous differential equation. It's clearly not linear. لا in x ولا linear in y. مو linear in y لأن في التمرين أكو cosecant وأكو ln tan y. صح؟ It's not linear in x لأن هني أكو x of course لما تودون الدي x الطرف الثاني راح يصير x مضروبة في دي x. So it cannot be linear in x. Yes فيها x أس واحد. هو يحطها بالطريقة هذه يفكر الطالب x أس واحد يعني linear in x. No. إذا كان of course عشان تصير linear لازم يكون فيها x أس واحد بس مو لما يكون فيها x أس واحد تصير linear. Alright? Now it's not برنولي لا in x ولا in y لأنها ما كانت linear of course وهني فيها ln وتان وكوسيكن ما تصير برنولي وما تصير برنولي in x لأن basically it doesn't work out to satisfy الفورمولا. باقي exact ما شيكنا صح؟ ممكن تكون exact بس عشان تصير exact you must write the problem in الفورمولا مالت exact اللي هي ln tan y minus 2x dx plus 2x cosecant 2y dy equals to 0. سويت cross multiplication by dx ووديت هذا الطرف الثاني. فلما وديت الطرف الثاني تغيرت الإشارة اللي بينهم صارت هني هذا موجب وهذاك سالب. Now you want to check if it's exact. Again, if you think about it, ترى احنا what we're doing, we're reviewing everything so far. We're checking it's not homogeneous, it's not separable, it's not exact, it's not linear, it's not Bernoulli. This is all review for what we've done. Except, of course, when it comes to solving, you have to go back. Now, this is your m. فتلاحظون ان dm dy ln tan y مشتقتها واحد على tan في مشتقة التان which is secant square y. لما تيجي تطلع dn dx تلاحظ ان مشتقة 2 cosecant 2y. and I'm almost positive and sure ان لو يجي تمرين مثل هذا سيدة الماجوريتي not exact صح؟ الماجوريتي is not exact. انا اتكلم عن الماجوريتي لان الشكل it's not equal وانا اعطيتكم تمارين الاكزاكت لما حليناهم most of them قلنا لما نطلع المشتقة it's equal بس قلنا في بعض التمارين we have to do algebra ان نثبت هذا يساوي هذا or في بعض التمارين اللي فيهم trigonometric functions you have to use identities. What's nice about these two are they are equal. Okay? Tan. بالضبط tan هي شنو؟ واحد على tan y في secant square y. التان هي واحد على التان يعني كوتان فتصير كوساين على ساين صح؟ والسيكن واحد على كوساين سكوير سو راح يبقى واحد على ساين واي كوساين واي. تقدر simplify هذا و you can at the same time simplify هذا تثبت هذا بالايدنتيتيز او بكل سهولة اضرب البسط والمقام باثنين اللي تحت يصير ساين 2y and hence and it's done. This is not my job, huh? اللي هو showing you or doing الالجبرا it's not part of my work. Supposedly you should be able to do this. انت لازم تعرف ان شلون تبسط ان هذول are equal. لأن حتى لو بتي تثبت الحين نبي نحل التمرين بطريقة اللي هو substitution you have to know this. Without it you cannot do the problem.
ايش ضربت عشان اخلي الفورم اللي تحت يطلع كوسيكن 2 واي، يطلع ساين 2 واي وبعدين منها اوصل لكوسيكن 2 واي. اوكي؟ So now this equation is exact. فلما بنيجي نحلها شلون؟ بطريقتين. طريقة مالت الاكزاكت اللي هي بالكتاب دي اف دي اكس تساوي ام، دي اف دي واي تساوي ان، integration differentiation integration which gives you the solution. أو الطريقة الثانية اللي هي by simple inspection، لأن خلاص راح نجمع التيرمز، راح تلاحظ هذا وهذا راح يتجمعون مع بعض، راح يصير بالطرف الأيسر هني عندي x في لن تان واي ناقص زائد سوري ناقص هني 2x dx equals to 0. فالجواب النهائي راح يطلع x لن tan y plus minus x squared يساوي c. This is the solution for this problem. هذا حليت أنا بأي طريقة؟ طريقة الانسبكشن الإيزي. جمعت تيرمز مع بعض، الأول والثالث مع بعض والثاني خليته مثل ما هو. ولأني أعرف أن المشتقات are equal لاحظت أن simple الأول مشتقة هذا والإكس مشتقتها dx and it's done problem. كان ممكن واحد of course ما عرف أنه exact بيحلها بالسبستيوشن. كان نسوي يو تساوي لن تان. تلاحظون أن دي يو راح تصير 2 كوسيكن 2 واي دي واي. بس عشان تلاحظون أن هذا هو الدي يو you have to know how to do this again. نفس طريقة الإكزاكت عشان تشوفون انه موجود من ضمن التمرين ولا لا. فناو ذا بروبلم هذه راح تصير يو ناقص 2x بلس 2x دي يو على دي اكس من غير الاثنين. x دي يو على دي اكس equals to 0. So it's linear in u. So تبي تحل التمرين بطريقة الاكزاكت، هاي طريقة الاكزاكت. تبي تحلها بالسبستيوشن يتحول linear، then of course also the same. And of course if I know if it's exact I will solve it بطريقة الاكزاكت and finish with the problem. But there is no need for a substitution. لأن عشان أحلها بالlinear substitution, linear integrating factor and so on can do it nicely in one step. Nope. 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 They will ask you to solve. الامتحان الثاني yes they will لأن في شوية techniques they will solve of course بالطريقة الثانية. All right? Any questions? Okay. Solve y dx plus 1 plus y e to the x dy again, it's clearly not separable. It's not homogeneous. It's not linear, neither in y nor in x. Okay? It's not Bernoulli لا in y ولا in x. Checking if it's exact. مشتقة هذا بالنسبة للy واحد. مشتقة هذا بالنسبة للx y times e to the x. So it's not exact. Okay? You want to solve it بطريقة of course اللي هي طريقة determination integrating factor will not work for this problem. يبقى عندك الانسبكشن and or اللي هي طريقة السبستيوشن.
الانسبكشن need not work for every problem لأن الانسبكشن معناها قاعد نطلع integrating factor وهذا of course may not have an integrating factor ف therefore inspection may not work لأنك لو بتاخذ الانسبكشن بصير y dx زائد dy زائد y e أس x dy so what do you group cannot group terms together إذا بتحلها بالسبستيوشن شنو الأوبشن ماكو إلا e أس x تصير u صح ما في other choice إلا e أس x تصير u if you have a problem بالشكل هذا إن e أس x تصير اليو لأن إذا خليت الواي تصير اليو قلنا du بتصير dy it's nothing of course which will work لكن if you let u equals e to the x we all know إن du تساوي e to the x dx or du على u هي مو كذي كنتوا لما تكاملون الاكسبوننشال functions كلها كذي يطلع عندكم now if you do this you will see ان هذه راح تصير هني y في du على u plus 1 زائد y في u dy equals to 0 عدل نقسم على دي واي نضرب في يو شو تصير عدل again I'm not saying ترى أنا من كذي حاط البروبلمز that's supposedly level of difficulty we're taking some problems يعني هذا البروبلم again it's not that difficult but if you're going to do it by inspection there is no other option حق التمرين اللي مكتوب بالشكل هذا إلا هذا u تساوي e أس x what's nice about it إنه did solve the problem على الأقل تحولتها إلى واحد من الطرق اللي عندي which I can solve the problem okay تذكر yeah. وخرت اليو هني وجبت الدي واي هني فصار شنو برنولي ان يو عاد بعدين انت بتحل بطريقه البرنولي تحولها الى لينير ولينير طلع الانتجريتنج فاكتور اند سو اون اجين انتم تذكرون لما كنتوا تكاملون بالكالكولس بي كان يعطوكم داله فيها اكسبوننشال فيوجوالي التريك in order to integrate it's either by multiplying by e to the x او e to the minus x يعني if you take this problem the same problem لكن أنا جيت من البداية وضربت الطرفين في إي أس ناقص إكس مو صح؟ عدل؟ now السبستيوشن صارت أوضح لأن إذا فرضت هذا يو دي يو موجودة صح؟ so u is equal to e to the minus x du is e to the minus x dx في سالب so التمرين راح يتحول حق minus du هذا كذي كله y في du plus u زائد y في dy equals to 0 you simplify it اهو du على dy minus 1 على y في u يساوي y square which is linear in u فما له داعي بعد هني تحلها كبرنولي صارت سيدة لينير هني ضربنا في اي اس ناقص اكس بعدين تحولت الى لينير خليناها مثل ما هي تحولت الى برنولي دكتور الماينس اللي بالمشتقة ايه اضرب المعادلة ولا بس؟ كل المعادلة انت خليتها الحين مثل ما هو هني بعدين راح تضرب في كل المعادله لما تبسطها فمن كذي الموجب صار سالب والسالب صار موجب قوانين كتبتها كاهي واي اي اس ناقص اكس دي اكس وديت الماينس هني صارت سالب دي يو
Then it's there. So this is a problem where again الأوبشن الوحيد اللي هو u تساوي e us x provided it works, and it did work, or if you multiply both sides by e to the minus x and it works nicely. We have one more. Okay. Solve. Y prime tan x sine 2y equals sine square x side cosine square y. Is it separable? Is it separable? first الواي ما شرطه خليها دي واي على دي. Okay, وبعدين? Now the question, is it separable? Okay, make sure, of course, this is one thing. And the right-hand side does not equal to 1. The right-hand side does not equal to 1. And I know some of you are thinking, and the right-hand side is equal to 1. But they will trick you, because this is sine square x plus cosine square y. They were right, and of course, قبل شوي, some of the students, they thought, and this is the right-hand side equals to 1. And if it is 1, yes, it is a separable differential equation, but it's not. So therefore, you know it's not separable, clearly not homogeneous, definitely not linear in x or in y, and it's not Bernoulli in x and in y. صح؟ ما يصير. What do you do? You're not solving for x ولا for y. Okay, you have a y prime, you have a differential equation, you don't have an equation which you're asking to solve. What do you do with e to the y prime? You can, في so many things. The only way for doing such a problem الحين اللي عندنا من الطرق اللي عندنا اللي هي substitution. The substitution انت you have الاوبشن كم دالة عندك؟ هذه دي واي على دي اكس صح؟ So هذول بيكون فيهم دي اكس وهذه بيكون فيها دي واي. Now you need to find a function u بشرط ان مشتقتها تكون part of the problem. لاحظ if you let u تساوي tan, you don't have a secant square x dx as part of the problem. هذل if you let u تساوي sine 2y but it's multiplied by dy فما يصير هي تكون اليو. هذل so the only option اللي هو هني لما تيجي تاخذ الكوساين سكوير هي تصير يو. يو تساوي كوساين سكوير واي. دي يو it's minus 2 sine x cosine x dx which is minus sine 2y dx. cosine y sine x. واي كلها واي سوري كلها واي. كلها واي. Okay, a sine 2y you have, a dy you have because y prime here dy على dx, so your problem will change to a minus tan x في du على dx equals u plus sine square x, which is linear in u. Okay, so again, working out these problems is a simple matter
of trying to find a substitution. Substitution, most of the problems is clear, it's suggested or given by the equation and it's there. Some of them you have to play around with the equation in order to find it. And that's how, of course, you find such an equation, right? Last example, which I'm not going to do, is for you. This is a very nice problem. This is dy over dx minus 4 over xy equals 2x to the power 5 e to the power y over x to the 4th. It looks like linear, but it is not linear. And I remember years back, I don't know when, we gave this problem to the students. If I'm not mistaken, no student has done this problem during the exam. Okay, solve. So this can be solved nicely by substitution. So try to work it out and figure out the substitution. And this is for you to see how. All right?